So what they did is I got the second rep, and this rep ikakuja na nikapata mtoto. One day I was pregnant when alinipiga in this side of my pregnancy. So aliponipiga, I didn't realize that namwaga the maji ile kutoka. A survivor, and she has a story to tell. Ladies and gentlemen, a story of survival, a story of gratitude, and advocacy made me, by ZULEIKA Yusuf Daffala. A very big hands as she comes, tafadhali. Makofi tafadhali, nguvu kabisa, please. So my name is ZULEIKA Yusuf Daffala, born and raised in Kibera. ZULEIKA Yusuf Daffala once upon a time was a street girl. Niliishi kuwa chokora for a period of 2 years. And the reason is, ZULEIKA alizaliwa katika familia ya watoto 8. My mother was the mother and my father is the president of patriarchy. Yeye ni yule akisema red ni red, hakuna siku itaiturn kuwa black. It will always be red. That is my father. So, asante. Ningembe irungu tuanze demonstration. So, when I was in class 6, my uncle told me, nitakuchukua, nitakulea. Because my father didn't have a good job to do. So my uncle told me, nitakuchukua. So I was like, yes. Because alikuwa ananitoa Kibera, ananipeleka just opposite to Strathmore. So unajua ukitolewa Kibera ukipelekwa that side, it's like you're going abroad. So what I did, I started packing. And I used to pack like every day, pack and pack, pack and pack. Until the day my uncle told me, sasa imefika ile wakati mimi nitakuchukua, because in our family I'm the only talkative woman in that house. So akasema mimi nitakuchukua, and he took me when I was in class 8. Akasema nitaendeleza masomo yako. So I was like, ni masomo? Yes. Alinichukua nikiwa nimebeba Osofia, haikukua, ilikuwa ni paper bag, iko na picha ya rainbow, Marlboro. So we went with him. And he was a very prominent person, and he took me to his place. Taking me to his place, the first thing the wife said, tumepata mfanyakazi. Mfanyakazi amekuja. And I was like, it is okay, si ni brother ya Mare. And the house girl of that house akaambiwa achukue break. Na alichukua break. I was 14 years of age by that time. So hiyo time enye nazidi kuomba space ya kupelekwa shule, my uncle began to be a violent person. So kila nikienda nitapigwa, but nilikuwa najua ni sawa. Kila nikienda nitapigwa, nikajua ni sawa. But ikafika siku enye uncle alichange, akawa ananipiga like every day. Atanipiga. So nikasema no, I have to run away from here. Because the first day nilikimbia nikienda nyumbani, babangu akaniambia, wewe unataka kusoma ama unataka kujua mambo zingine? Si ukae huko tu upigwe na usome. So I was like, okay, ni sawa. So I decided, no, I'm not going back home. I'm going to the streets of Nairobi. So around saa 6 ya usiku, nilitoroka, nilipita na dirisha. Nikatoroka, jump from the fence, na nikaenda street hapa Nairobi. So kukaa hapo nilikaa sana. But the first person who took me in was a watchman. Hakuni rep. That guy told me, mama unafanya nini kwa street saizi? Nikamwambia hata siendi nyumbani. Akaniambia hujui kwenyu, nikamwambia najua kwetu, but I'm not going home. I rather stay here. So akaniambia, now it's almost 3 a.m. at night. What I'm going to do is nitakupatia chai na gurnet. Editor unajua gurnet? Zile mandazi kubwa zinakaa kama East Africa. So kupewa nikakula, nikakunywa, na akanipea koti. Akaniambia shikilia hii kwa sababu ya baridi. That one man was so gentle to me. But ilipofika asubuhi akaniambia, mama unafaa kwenda kutafuta kwenu. Kwa sababu yule mwenye ataingia hapa ni kijana mdogo sana na atakugeukia. So nikamwambia nitatafuta kwetu.
And that time I was very sleepy. Nilikuwa nasikia kulala, nataka kulala, but I can't sleep there. Nimeshaambiwa nifanye nini? Nitafute nyumbani. And in my mind, nilijua hakuna nyumbani nitaenda. I am going there to the street. And I stayed in the street. And when I stayed in the street lazima ukaribishwe. Na utakaribishwa na chai, ama mkate, ama soda. The first thing was rape. And to me, yes, it was rape. But hiyo rape ilikuja in a way that inanikaribisha. I didn't know what was rape. And coming from a Nubian community, I am a Nubian community, and the Muslims who are here in this house can tell today, being a Muslim, being a chokora, and becoming from a father like my father, like you're fighting, unapigana vita hata uelewi. So, after a years nikakaa with those chokora, and they were so united, ile mtu yoyote akaanza akipitia wananiambia kuna wazee wamepitia hapo. So tunahama. So kuna wazee tena wamepitia tunahama. So tulikuwa tunahama sana until my neighbor found me. Na neighbor akaniambia, Zulea, si ni wewe? Nikamwambia ni mimi. Tunaenda nyumbani. Nikamwambia no. Siendi nyumbani because I knew my father is going to turn against me. So akaniambia tunaenda nyumbani, but sitakupeleka kwenu because when you go to Kibera and you ask about my father, kila mtu atakuleta mpaka kwa bedroom ya baba yangu because they know him. He's a very patriarch person. So what we did, nikaenda kwake, she dressed me na akaniambia kesho nakupeleka nyumbani. Nikamwambia but that was not our agreement. Akaniambia kesho nitakupeleka. But the day tulifika kwetu nyumbani kwa babangu, the first thing my father told me, siwezi ishi na chokora. Kitu ya kwanza, uliniaibisha, ulikataa shule, ulifanya 1, 2, 3 things. So I don't need you. So I got the first rejection from my own father. What I did is, nikaenda kwa auntie, sister to my father. So when I went to the sister to my father, akanikaribisha. But the sister to my father, alikuwa na kuna group ya vijana hapo nje. Unajua wanubi tuko best in kukula miraa. So walikuwa wanakula miraa hapo nje. So when they saw me, they told my auntie, umeleta mbegu. Na mbegu ilikuwa ni mimi. So what they did is I got the second rep. And this rep, ikakuja na nikapata mtoto. My daughter now is in the university, the KU University, Kenyatta University. I got that girl from rep. But living with that kind of father akakuja bado akaambia aunti yangu, ni wewe umemweka, hiyo mizigo ni wewe utabeba. So I had to run away from that auntie to another auntie. That is when I got married. And when I got married, I think hapo ndo the rubber met the road. Hapo ndo nilipata pia another patriarchy husband who used to beat me, ni kama amepatiwa dozi na daktari, mpige asubuhi, mpige saa 7 na jioni. If you can see me with all lipstick in my face na mameno za dhahabu, na feature zile mapigo nilikuwa napita. I used to be beaten, thorough beating. Na akinipiga, angeniambia, si hata ulikuwa chokora. Si unajua maisha ya chokora. So he used to beat me. Until one day, because my story is very long, so I'll just cut it in short. One day, I was pregnant. When alinipiga in the side of my pregnancy. So aliponipiga, I didn't realize that inamwaga, the maji ile inatoka. So I went to the hospital. It is known as Kibera South now, but tulikuwa tunaiita Wanga. So I went to Wanga Hospital. Na daktari mwenye alikuwa hapo alikuwa anaitwa Dr. Juma. And Dr. Juma told me, Zulea, can you stand up? So zile nilisimama, the whole seat was full of water. Akaniambia, Zuleka, what is wrong with you? Nikamwambia, very okay. Akaniambia, lakini si unamwaga maji. Nikamwambia, nilianguka, lakini sasa niko sawa. So he told me, come, I want to examine you. Akanichukua, akanipeleka, akaniambia, you can't stay here. And you can't go home. The thing is, you have to go to the hospital. Sayo, they arranged an ambulance, and they took me to Kenyatta Hospital. I was 4 months pregnant until delivery. So I stayed there for 6 months. So nilipotoka hospitali, that husband of mine, alikuwa ameleta mama mwingine kwa hiyo nyumba. So, nilipotoka hospitali, after 6 months of pain ambayo ni yeye amenipea, pain that I didn't know that this child will survive.
Kufika nyumbani nikapata tayari he's married, and to our religion it is okay. So what I did, I stayed in that house. Nikakaa, pia mimi nikasema sitatoka. So one day they traveled, the wife and my husband, they traveled. Na mimi nilikuwa nimewekwa kwa blacklist. So anytime I could call my husband, inalia tu tip, but he will call back. Ata call back. So nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko hapa hivi, but nakuja na miguu. I was so scared and I was like, huyu si atapigwa na wakora. So I kept on calling. But sasa zile alifika nyumbani, the first thing he did, alinishikilia hapa. Aliniambia, stop bothering your life in my life. My kids were there and the neighbors were there. So what the kids did, wakapiga nduru. And the best thing with Kibera, ukipiga nduru, utapata support. So I got support. What the people did there, walipiga yeye na huyo bibi thorough beatings. Alipewa pia kichapo. But what they did, they went to the police station and reported. Waliporeport, wakaambiwa, nyinyi mmechapwa na watu wengi, hakuna kesi, so lazima mtafute nani? Mtu mmoja ambaye tutafanya nini? Tutamhold juu ya story. So nimekaa nyumbani kidogo, naona ile Land Rover ya polisi inageuka. Don't forget, I had a small baby by that time. And still Waluya wanasema manyuru. I was still on the stage of pregnancy. Yani ndo nimetoka tu kuzaa. So what I did is, wakasema Zuleika Yusuf, and I was like, yes, umefungwa. Kwa nini? Utajulia mbele. I was like, ni sawa. So tukaenda mbele, nikafungwa Kilimani police station. And I remember very well the police who came to take me. Akanipeleka Kilimani police station, akaniambia, nyinyi ndio mnajifanya mnapiga watu kwa Kibera. Nikamwambia sio mimi. Akaniambia, utakaa hapa na sisi. I stayed, not forgetting that I was in the hospital for 6 months. Kurudi nyumbani, my father had paid bills in that hospital. Hatuna pesa ya police bond. So what we did is, polisi aliponiambia, utalipa? Nikamwambia sina. Akaniambia, utafanya kesi kotini. Trust me, I used to do kesi. Mimi niko hapa, my husband is on the other side. And what my husband told me is that, sikujui. Unijui? Sikujui. And that is how it was. So what we did is, me and my mom, I told my mom, lakini kuna madaktari wale walikuwa wananijua Kenyatta, go and look for them. Sasa hiyo nimeletwa kotini, nikapelekwa Lang'ata prison. With my mom, atakuja na mtoto jioni na asubuhi anyonye aende. Mama alikuwa anaogopa mtoto akikaa hapa atapata infection. So what my mom used to do, ataleta mtoto asubuhi, tutakaa, atanyonya, atarudishwa nyumbani. So the doctor came. He was known as Dr. Isaac. Dr. Isaac akaniambia, Zulea, do you remember, unajua siku yenye unaenda kotini? And I was like, yes, itakuwa tarehe fulani. Akaniambia, I will be there for you. And I was like, yes. That day tunaenda kotini, Isaac was there. And Isaac told the judge, this woman here has been in the hospital. Na sasa hivi, Emma, you saw me the last time. Nilikuwa kadogo, sasa nimekuwa kuwa. I was very small. Yani kuchapa watu wawili, it was like fighting, I don't know what. So when they told the judge, huyo amechapa hawa, the judge was like, huyu amechapa hawa. How? And that is how Isaac fed. Mpaka nikatoka police station, mpaka nikatoka to drop case ikadropiwa. From there, nikarudi nyumbani kwa babangu na mamangu. So this man again came to our place. With our cultures, akakuja na watu wake. And they told my dad and my mom, maneno simeisha. Hii ni mzigo ya huyu. Si arudi kwake sawa. Sasa mimi nilikuwa mzigo, nikarudi kwa ile nyumba. This is a man mwenye alikuwa akinipiga, amenifunga. No one wanted to hear my voice. No one. Like my mom was like, unachapwa na unazoea, unajua umeolewa wewe ni mdogo. So wewe zoea tu, mtakuwa wakubwa. Alafu mkikuwa wakubwa, you will even do anniversaries. You know. But to me, I was like, no. We are going further and further. Na niliporudi, the beatings zilikuwa napigwa tu. So one day, I told my friend, she was known as Siama. I told Siama pale nimefika, naona nijiondoe kwa hii ndoa.
And Siama celebrated. She didn't know how nilikuwa nataka kujiondoa kwa hiyo ndoa. And I called Siama at night. Nilikuwa nishapigwa mchana. Unajua lazima nipewe dose, no, the day isonge. So nilikuwa nishapigwa. Ukiona hii mdomo utadhani ni mapambo ya lipstick, but kuna maalama hapa. So what I did, I told Siama, I think I'm tired. And Siama told me, Zulea, si utoke hata sai. Nikamwambia Siama, no, sitoki. What I want to do is I want to die. And Siama told me, na nani atakuangalilia watoto? And I was like, Siama, I want to die. First of all, she took it as a joke. But sasa nilimwambia papa niko and I was crying. You know, I was like, I want to die. Because no one ananisikia. If I go home, hakuna mtu ananisikia. And sometimes when I sit back, I tell myself, mimi nilirebiwa kwa street. Mimi ankwali nichapa. Mimi kwani who is me? Am I a bad guest? So what I said is, wacha tu nikufe. By the time I was talking to Siama, Siama felt it and she came to me. Sasa zile alifika, she found me with a knife. And I told Siama, hata usisonge, kwa sababu ukisonga na mdunga wewe. So she told me, no, Julius, this is not the way. Let us go home. They took me to their place. Taking me to their place, nikakaa tena huko kidogo nikafikiria, no, let me come back. So I came back to my house. And that is the day I started asking myself, is Zulea today? You don't have a voice. There are other women who don't have voices like you. Be the voice of those women. Be their voices. Like something is just telling me, be their voices. And I was like, yes. And that is the day I met Amisa. And when I met Amisa through a friend known as Susan Mweni. Susan Mweni was my neighbor. Na alikuwa anaona hiyo story yote. So Susan Mweni told me, no, lazima uende counseling. Because sikukuwa najielewa, I didn't want to eat. Like, who am I? Am I a cursed person? Kwani hizi vitu mbaya tu zote zitanitendekea? So, Nivisha, they walked with me. Tukatembea. Until when I went to another person who could also walk with me further and further. And she's known as Nawal. And Nawal told me, Zulea, you're something in this life. You have something. Like if I see you, I see something. So from today onwards, you're going to speak about women. And that is how I started. I opened an organization known as Women Beyond Borders. And why is it Women Beyond Borders? I felt like women don't have borders. We cannot be limited in one place. Hatutakaa mahali moja. Sindio? If you're beaten, know yourself. Now, there's someone who is saying here, know your rights. Let us know our rights. Let us know who we are. Because I believe that ningekaa nyumbani without going to my uncle, because my sisters are graduates. Mama angefanya venye anaweza, I could be a graduate today. But what did she do? Akanipost, akanipiga referral. But it's okay. What I'm doing today, the way editor always says, if Jesus came for the Christians and Muhammad came for the Muslim, then I'm here for the women. I will fight for the women until the end. Thank you so much.